It is what it is. Man. Okay. Edit this part. Yeah, exactly. Put something. Just put a logo or Should something. add right here. Okay. Merhaba, ben Nisan. Bu kanalda biz genellikle müziğin içindeki öğeleri, teorisini, anlamlarını, arka planını vesaire gibi şeyleri tartışıyoruz. Bu sefer de biraz da müzisyenlerin kafasındaki şeyleri tartışalım istiyorum. Yani ne demek bu? Müzisyenler kendi hayatlarında neler düşünüyorlar, yaptıkları işle ilgili vesaire. Spesifik olarak da bugün ben bir süredir takıntılı bir şekilde düşündüğüm bir konuyu bir arkadaşımla konuşmak istedim. Başarı nedir? Çünkü bu konu bizim önümüze hep ısıtılıp veriliyor ve çok önemli bir şeymiş gibi gösteriliyor. Peki başarılı dediğimiz insanlar kendilerini başarılı buluyorlar mı? Başarılı buluyorlarsa ne konuda başarılı buluyorlar? Çok böyle önümüze verilen konularda mı? Mesela ödül vesaire. Yoksa başka küçük yerlerde mi? Bugün Kensho Watanabe ile bu konuyu konuştuk. Aslında ben ona sadece bir soru sordum. Başarı nedir diye. Ondan sonra biz dallandık, başka yerlere de gittik ama sadece ben ilk 6 dakikasını paylaşacağım. İlk 6 dakikasında gerçekten de başarıyı konuşuyoruz. Ve çok ilginç şeyler söyledi Kensho. Kensho nedir? Kimdir? Nedir? Kensho kimdir? Bir kısaca da söyleyeyim. Kensho dünyanın en iyi çıkış yapan orkestra şeflerinden biri. Curtis Institute'dan mezun oldu. Yani dünyanın en iyi şeflik okulu. Ondan sonra da Philadelphia Orkestrası'nda asistan şef olarak çalıştı, associate şef olarak çalıştı. Şimdi de dünyanın her yerinde misafir şeflik yapıyor. Yani bu yaşta olabilecek en iyi pozisyonda şu anda. Haliyle benim hem saygı duyduğum, hem başarılı bulduğum, hem de erişilebilir bulduğum bir insan. O yüzden ona tek bir soru sordum. Kensho, sence başarı nedir? So, I've been actually kind of obsessed with this topic, success. Because, I mean, you're a conductor. At some point, we all decided that in our lives, we can take more responsibility. And then we have a drive for that. It came from somewhere. It is defined as like, some define it as like, oh, drive for success or like bigger things or something. And then, did it ever happen to you, like, at some point, like, oh, why am I trying so hard? Like, why do I want to be successful? Or like, what is success and how did it came to my mind? You know what I mean? Do you ever think about these things? Totally. I mean, the three words that you just said that I think, we are in nature. Success, responsibility, drive, these are things that are kind of connected in certain ways. Yeah. For me, I have constantly, throughout my younger part of my life, had to... You're 36 now. 36. Yeah, so let's calm down about younger. We're all parts young. of me that I feel like, oh yeah, that was like a previous life, There are parts of me that I think I had to constantly evaluate and reevaluate about what success means to me. Yeah. And I think it's an ongoing process throughout our life that our definition of that may change based on, what we're doing or something that happens in our life. So I think it's something that we have to constantly check in with ourselves about. I was born in Japan. I moved to the US when I was 5 years old. Just after moving to the US, I lost my grandfather on my mother's side to colon cancer. And that was something that was very impactful to me. And as someone that was already kind of showing interest in science and mathematics, I was like, I'm going to be a doctor. It's a very common tale of how people get their inspiration to go into medicine, right? They lose a close family member and then they want to be the person that... You want to control the narrative, not the narrative, you want to kind of control. It's a natural, exactly, right? It's a natural reaction. So
my definition of success at that point, even at the age of 5, was very much this goal that I had in my mind. That I was going to study really hard, go to a good school, go to a medical school, become a doctor. And save grandfather's die. Exactly, right? Potentially. But you know, it's a goal that you place, and it's very interesting how that goal that you start when you're 5 years old, think about who you are as a 5-year-old, and then even at 10, how different you are. Yeah. But I was so locked into this, and because I think I was good at all the things that people think are necessary to get into medical school or be in that field, I kind of subconsciously locked myself into that goal. And so from that goal, your drive generates, and then you're just driven to be able to be successful. So your drive generated from this particular thought early on, and then you gain grit because of that? Is that? Yeah, the grit comes from also failing. And not quitting. Right. And I think like 80% of conducting is just like not quitting. Exactly. So all that experience that I had, like came from my experience in, you know, not doing so well on a test, and you know, studying a lot harder next time, and feeling the rewards of doing well that next time because I kind of figured out how to study better. So it was actually late in my life where, not late in my life, late in my I sound like an 80-year-old. Because it's been a lot. Yeah, well, it feels like a lot, right? So I was actually finished my degree in biology, and I took the U.S. test to get into medical school. I even applied to medical school, and it's when I was writing an essay about why I wanted to be a doctor that I realized. You decided that you don't want to? Yeah. No way. Yeah. So then, I didn't know this story. Yeah. So then I had this alternate life, right? I was playing violin since the age of 2. And music has always been such a huge part of my life. That's a very late age to start. Very late, too late actually. Too late, yeah. That's why you decided to be a conductor. Exactly, right? yeah, exactly. It was too late for me. Exactly. So it's so interesting because I think because I was so focused, you know, from ages 5 to 20 maybe, or maybe 19, that was the goal I was going to have, that I never kind of checked in with myself about what was success to me, and I think that started to change. And I think that when you really look back, when I look back now, I think the reason why, or the way that I define success even now or a few years ago, is just having some kind of positive impact on another person's life. So serving some sort of. Yes, so that, you know, obviously naturally when you think of doctors, that makes sense. But then how does music do that is a very important question that we should think about, right? Because especially as a conductor. Especially as a conductor. We are in service of everything. And exactly, that's a really great way to put it, because we're in service to, one, the music, we're in service to the musicians that are in front of us, we're in service to the audience that's there, and we're actually also in service to people that the audience interacts with outside of the concert hall. You're right. Like there is a kind of, you're at the center of a ripple, you know, like a stone falling in the pond, and that ripple effect is what I define to be like how positive can those ripples be, and not just through performance but also through, you know, how we speak about music, how we connect to people through music. Those are things that I think now I start to think about, okay, that's what success means to me, is like how positive can that impact be. Bu pozitiflik olayı gerçekten de yayılan bir şey. Ben Kensho ile nasıl tanıştığımı anlatayım size. 2019'da ben Facebook'tan mesaj attım Kensho'ya. Bir audisyona daha girme hakkı bile kazanmamıştım. Girmeye karar vermiştim. Başvurusunu yaptım. Başvurusunu yapmadan önce Kensho'ya Facebook'tan mesaj attım. Tanışmadığım bir insan. Benim portfolyoma bakar mısın lütfen? Bir geri bildirimin var mı? Diye soru sordum. Kensho da bana hemen geri döndü. Videomu izledi. Şunları gördüm, şunları görmedim diye bana hemen cevap yazdı. Bakın Kensho 2019'da o sırada o audisyona hazırlandığım zamanda bu videoyu attığım tek kişi değildi. Ben bir sürü tanıdığım, tanımadığım insana o aralar çok video atıyordum geri bildirim almak için. Ve
iyi tanıdığım insanlar bile çok böyle ilgilenmemişlerdi geri bildirim vermekle. Kensho da o sırada Kurdistan mezun olmuştu ve Philadelphia Orkestrası'nda asistan şefti yani. Hani böyle çok zamanı olan, evde oturan falan biri de değil yani. Hani takvimi dolu bir insan. Ama yine de orada o pozitif dalgacığı başlattı ve ondan sonra ben audisyona girme hakkı kazandım. Ondan sonra bir sürü bir şeyler oldu vesaire. Yani o dalgacık gerçekten de yayıldı. Ve bu sene biz ilk defa Quebec'te tanıştık. Yani o dalgacığın geldiği yere kadar yani. Ve bu konuyu konuşabildik. İyi ki de konuşmuşuz. Ben bir süredir gerçekten söylediğim gibi daha önceden de bu konu hakkında düşünüyorum. Çünkü çok önümüze gelen bir konu. Başarı, başarılı insanlar, şu ödülü kazandı, bu ödülü kazandı. Benim için de böyle şeyler söyleniyor. Sonra imposter sendromu bilmem ne derken ben kendimi hiç böyle zaten başarılı hissetmiyorum. Belki de bu video sayesinde bir diyalog başlatabiliriz. Ne dersiniz? Yani sizin için liderlik nedir? Başarı nedir? Ne yaptığınızda kendinizi mutlu hissediyorsunuz? Başarılı olduğunuz zaman mı? Yoksa bu da klişe bir tanım olacak ama atıyorum toprağa bitki ektiğiniz zaman mı? Yani bunlar böyle iç içe geçmiş konular benim için. Sizin için de öyle mi? Başarı, mutluluk, kariyer, liderlik vesaire. Ne olursa olsun ben bu videoda bu diyaloğu başlattığım için gerçekten çok mutluyum. Umarım bir yerlere gider. Umarım daha fazla insana bu soruyu sormayı başarırım. Başarırım. Ve hep beraber biraz daha olsa bunun tanımı ile ilgili daha kapsamlı bir araştırmaya gireriz. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.